দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অ্যাট এ গ্লান্স। তো আমাদের কনস্টিটিউশনের কতগুলো পার্ট আছে, ওদের সাবজেক্ট ম্যাটার কী এবং কোনগুলো আর্টিকেলস কভার করে ওইসব এই টেবলের মধ্যে দেওয়া আছে। তো আমরা একটা সিম্পল একটা রিডিং করে নিই এই টেবলের। পার্ট 1, দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড ইটস টেরিটরি। ইউনিয়ন আর টেরিটরি বিষয় দেওয়া আছে, কভার করে আর্টিকেল 1 to 4। পার্ট 2, সিটিজেনশিপ, আর্টিকেল 5 to 11। Part 3, Fundamental Rights, Articles 12 to 35. Part 4, Directive Principles of State Policy, Articles 36 to 51. 4A, Fundamental Duties, 51A. Part 5, The Union Government, Articles 52 থেকে 151। তার মধ্যে চ্যাপ্টার 1টা হলো এক্সিকিউটিভ, 52 থেকে 78। চ্যাপ্টার 2 হলো দ্য পার্লিয়ামেন্ট, আর্টিকেল 79 থেকে 122। চ্যাপ্টার 3, লেজিসলেটিভ পাওয়ার অফ প্রেসিডেন্ট, আর্টিকেল 123। চ্যাপ্টার 4, দ্য ইউনিয়ন জুডিশিয়ারি, আর্টিকেল 124 থেকে 147। চ্যাপ্টার 5, দ্য কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, 148 to 151। পার্ট 6 হলো দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট, কতগুলো আর্টিকেলস, 152 to 237। চ্যাপ্টার 1, জেনারেল, 152। চ্যাপ্টার 2, দ্য এক্সিকিউটিভ, 153 to 167। চ্যাপ্টার 3, দ্য স্টেট লেজিসলেচার, 168 to 212। It is chapter 4, the legislative power of governor, articles 213। Chapter 5, the High Court, article 214 to 232। Chapter 6, subordinate courts, 233 to 237। Part 8, the Union Territories, articles 239 to 242। Part 9, the Panchayat, article 243 to 243O। Part 9A, the Municipalities, article 243 to 243ZG। Part 9B, the Cooperative Societies, article 243ZH to 243ZT। Part 10, the Scheduled and Tribal Areas, article 244 to 244A। Part 11 হলো relation between the union and states, article 245 to 263। এখানে চ্যাপ্টার 1, legislative relations, 245 to 255। চ্যাপ্টার 2, administrative relations, 256 to 263। Part 12, finance, property, contracts and suits, article 264 to 300A। Chapter 1, finance, 264 to 291। Chapter 2, borrowing, 292 to 293। Chapter 3, property, contracts, rights, liabilities, obligation and suits, 294 to 300। Chapter 4, right to property, 300A। Part 13, trade, commerce, intercourse within the territory of India, 301 to 307। Part 14, services under the Union and States, 308 to 323। Chapter 1 হলো services, 308 to 314। Chapter 2, the Public Service Commission, 315 to 323। Part 14A, tribunals, 323A to 323B। Part 15, elections, 324 to 329A। Part 16, special provisions related to certain classes, 330 to 342। Part 17, official language, 343 to 351। Chapter 1, language of the union, 343 to 344। Chapter 2, regional languages, 345 to 347। Chapter 3, language of the Supreme Court, High Court and so on, 348 to 349। Chapter 4, special directives, 352 to 351। Part 18, emergency provision, 352 to 360। Part 19, miscellaneous, 361 to 367। Part 20, amendment of the Constitution, 368। Part 21, temporary transition and special provision, 369 to 392। Part 22, short title, commencement, authority,
text in Hindi and repeals 393 to 395.